Hi dear students, welcome to the accountancy video class. Before moving to the new concept, first let us have a short recapitulation about the previous class. The previous class, you all came to know about interested users of information. In that, you see different users of accounting information. They are classified as internal users and external users. Internal users, you see chief executive officers, financial officers, vice president, business unit manager, plant manager, etc. And also we see external users of accounting information. The people, those who are interested to know the financial position and outcome of accounting from outside the business. They are investors, creditors, tax authority, Security Exchange Board of India, labor unions, customers, etc. These are the parties who are interested in the outcome of accounting information. Then we see accounting as a source of information, how that helps in the business to the different interested parties different way, and also some of qualitative characteristics of accounting information, how an accounting information should be, how it must serve to the business, that we see, as there must be reliability in accounting information as well as relevance and understandability. These are the qualitative characteristics of accounting information. Also we see comparability. There must be comparability in the accounting information. So these are the qualitative characteristics we see. Then the main objectives of accounting information. We see the main objectives are maintenance of records of business transactions, calculations of profit and loss, depiction of financial position, providing accounting information of its users. So these were discussed in the previous class. In today's class, let's see the new concepts, classification of accounting disciplines. As you know, accounting is known as the source of information as well as discipline. Also we see different roles of accounting. Then some of basic terms what we use in accounting. So these are all the concepts we cover in today's class. First, let's see the classification of accounting discipline. As you know, accounting is a source of information. It is a discipline we see in the business. Accounting information system or accounting discipline can be divided into three branches. We see three branches, the accounting discipline. They are financial accounting, cost accounting, and management accounting. These are the three main branches what we see in the accounting discipline. First one is financial accounting.
So it is the original form of accounting. It is the basic branch of accounting which helps the business concern to record, classify, interpret the transaction relating to a given period. So what all the transaction maintained for the specific period for 3 months or for 6 months or 1 year. So these transactions we maintain, and at the end of the specified period we find out the financial position of the business. All the transactions we record, we maintain, we classify, and we find out the financial position of the business at the end of that specified period. That is called as financial accounting. Then we see cost accounting. What is cost accounting? So it is also one of the branches of accounting where we see a system of recording and calculating the cost incurred for particular or depending on the nature of activity of the concern. It means the concern, the particular activity, the cost is calculated. For example, manufacturing, in the manufacturing department we calculate the cost of the production, the activity, particular activity we take the activity, we find out the cost. The production is the particular activity. The production, we find out the total cost of the production. How much it would cost? How much would cost for the total product? How much it would cost for each product? So these are all the things we calculate. The calculation of cost for a particular activity takes place in the cost accounting. Then we see management accounting. So management accounting is also one of the branches of accounting discipline. It is the system of accounting for the management overall. In other words, we can say it is the branch of accounting which provides the necessary financial and cost information to the management for discharging its function. In order to carry on the management activity, to manage all the total overall the business, certain information is required. The financial information is required, cost information is required. The managers totally, he looks after the business, he manages the business. Management provides necessary financial and cost information to the management for discharging its function. So management accounting is overall financial accounting and cost accounting. So these are the three accounting disciplines we see: financial accounting, cost accounting, management accounting. In this year you are going to learn the financial accounting. So the first year and second year you learn financial accounting. What is financial accounting? How do we maintain financial accounting for a particular period, for 1 month or for 3 months or for 6 months or for 1 year? How do we record all the transactions which carry on in the business, day-to-day business operation, and how do we maintain accounts and find the financial position at the end of the accounting period? How much profit a business got, how much loss is incurred, what's the total, what's the financial position, where a business is financially. These all the things we learn in the financial accounting. The cost accounting you're going to learn in the
undergraduation. After PUC, BCom, BBM, or in other course, you learn cost accounting, how to find out the cost of particular activity. And also management accounting also you learn in the undergraduation course, BCom, BBM, or in the post graduation course. How do we combine, how do we um, manage the things in the organization by using the financial accounting information and cost accounting information. These are all the three main branches what we see in the accounting discipline. For you, for the first year and second year, financial accounting is there, different concepts. And the undergraduation and post graduation, you learn cost accounting and management accounting. Okay, we'll move to next concept. Different roles of accounting. Different roles of accounting. How accounting plays different roles in the business. You'll see now. First one, as a language. In the business, accounting serve as language. Accounting serve as language. It is perceived as language of business. Accounting is perceived as language of business. We call it as accounting, the language of business. ಅಂದ್ರೆ accounting ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ, on the business language, because in the business whatever the transaction take place, so those transactions are recorded, maintained, summarized, interpreted, the final result to the end users, interpreted and communicated the final result to the end users, so that this accounting is known as language of business. So next we see as historical record. So accounting plays role as historical record. You know students, in the accounting what we do, we record the things, we record the transaction which take place in the business operation. So those recorded transaction we maintain in the accounting. For particular period we maintain records. For particular period we record the transaction and maintain and find out the financial position based on the recorded transaction. Based on the historical record, we find out the financial position for a particular period, so that it is called as historical record. It is viewed as chronological order of financial transaction of an organization at actual amounts involved. In chronological order we record the transaction. Chronological order means date wise. Then we see as current economic reality. So accounting plays role as current economic reality. So when we maintain the record for the transactions carried on, so that will exhibit, that will give an idea as current economic reality, that provides the information about the financial position, where a business is, economically where a business is, how much we see development, how much value of assets we have, how much value of current assets we have, money we have. So economically the financial position will come to know from accounting. So then we see, next we see as an information system, accounting plays
role as an information system, as we maintain all the records for the transaction carried on year wise, so that information can be retrieved at any moment. So whenever we require the information, so that information can be retrieved. For example, we maintain accounts every year. Now if you want to know the financial position of last 5 years, so that is also available because we maintain every year, and we maintain of records of every year, so that information is available for comparing the year wise accounts, or to know the development of the business every year, how much every year we are developing. So these all information will come to know from accounting. Then last we see as commodity, as a commodity. So accounting is called as commodity. It's a service. Accounting is a service which we receive from specialized people, accountants. They maintain accounts. By maintaining accounts, they find out the financial position. By doing so, they provide a service to the society, business. Specialized information is viewed as a service which is demand in the society, with accountants being willing to and capable of providing it. So many accountants give service to the business by finding out the financial position, by maintaining the accounts and finding out the financial position. They render service. We see different auditors, different accounting professionals, chartered accountants. They render service by preparing accounts, maintaining accounts, finding out financial position of the business. So with the service of the professional accounting professionals, accounting information is considered as commodity, service. So these are all the different roles that accounting plays in the business. Now let's see the basic terms in accounting. So the basic terms in accounting are very important, because what we use different terms in accounting, you must know exactly what is. In upcoming classes, we use different terms. In accounting, we use different terms. You must know the meaning of that terms. So that now let's see what are the different terms we use in the accounting, and let's see exactly what they are. First we see entity, business entity. You might have heard the word entity, but you may not know exact meaning of this entity, business entity. So business entity means specifically identifiable business enterprises. Usually entity means a thing that has a definite individual existence. Existing in Kannada ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇರುವಿಕೆ, existence. So business entity has got a specific identification, existence in the business.
it bears a name, particular name. For example, here like we see here, Super Bazaar, ITC Limited, Kaveri Stores. The Kaveri store, there are a number of stores. The stores are identified with the name Kaveri Stores or Raghavendra Music Center or Raymond's or Peter England. So like that, with the brand or with the particular name, the particular concern, particular business enterprises exist. So that existence of particular business with a specifically identifiable name, that is called as business entity. So business entity ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೂಪರ್ ಬಜಾರ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಅದು ಮೋರ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಒಂದು ಫರ್ಮ್, ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಸಿ the business entity separate from the owner. We never call the entity of business with the name of the owner. Owner ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಲ. It is separate. It is identified by its name, nor by the owner. ಹೌದಲ್ವಾ? ಓನರ್ ಹೆಸರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಅದರದೇ ಆದಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾವೇರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರದೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. So next term we see business transactions. What is business transaction? Business transaction andrenu? So transaction means events or activities or dealings involved the exchange of money or money's worth between the person, business, or between the person. So business transaction andre whatever the activities or the event or dealings take place in the business which brings a changes in the finance or which is concerned with the exchange of money or dealing with the money. So they all called as business transaction. For example, if you purchase a machine, so machine, by purchasing machine, what happens? Our money we exchange, the money is exchanged with the particular machine, howdalva? So machine we get and we give the money. If we sell goods, we received money and we gave goods. Got it? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ತರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ತರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಹಾಗೇನೆ ಹಣಕಾಸು ವಿನಿಮಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? For example, if we organize function, that function we cannot call it as a transaction because it is an activity. But what we make expenses for organizing function, that expenses are called as transaction. That expenses we record, but organizing the function, so that cannot be recorded in the books of accounts. Only transactions we record in the books of accounts. Got it? So next we see
these transactions we classify as cash transactions and credit transaction. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ತರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. Cash transaction is a transaction in which cash is paid or received immediately. As soon as the transaction is carried on, immediately we receive cash or we pay cash. Got it? That is called as a cash transaction. In the transaction, we see immediate receiving or paying of cash. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೇಟರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. Next we see credit transaction. Next we see credit transaction. Credit transaction is the transaction which creates the obligation to pay or receive the amount later. The transaction alli cash ನಾವು ಆಮೇಲೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಸಾಲವಾಗಿ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಾಲವಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಆಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ವಿ ಶೋರ್ ವಿ ಪೇ, ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿ ಸಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Immediate exchange of cash we won't see in the credit transaction. Next we see sale of goods on credit. ಸಾಲವಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಆಮೇಲೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಸಿ is capital. What is capital? Yes sir, here L is left, capita, not capita, capital. Okay, capital refers to the amount of money or money's worth invested by the owners in the business. So capital means whatever the money or money's worth invested by the owners in the business is called as capital. ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬಹುದು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಣ ಇರಬಹುದು, ಬಂಡವಾಳ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಹಣ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾರು? ಓನರ್ಸ್, ಪ್ರೊಪ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಂಡವಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Capital is called as owners equity. So capital ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, owners equity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ money or assets are invested by the owners are called as capital. So ಏನೇ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ is the amount of money or any assets invested by the owners in the business. Okay, they are called as capital. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ,
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಲೇಟರ್ after explaining all the basic terms, I will explain this equation. Got it? Because you don't know what is liability. Just now you come to know what is assets. You don't know still what is liability. After explaining the liability, I will explain this equation. Got it? We will move to next term. Next term is drawings. What is drawings? So drawings refers to the cash or goods or any other assets withdrawn by the proprietor from his business for personal use. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯೇಟರ್ ಓನರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ? ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅವನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಅವಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಅವನು ತಗೊಂಡು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರೊಪ್ರಿಯೇಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 lakh ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಟೋಟಲ್ ಅವನು ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 lakh ಇದೆ. ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಂದು 10,000 ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ಗೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ? ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗ ಅವನೇನಾಯ್ತು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 lakh ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 10,000 ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ. ಆ 10,000 ಏನಾಯ್ತು? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮನಿ ಆರ್ ಮನೀಸ್ ವರ್ತ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ used by the proprietor, withdrawn by the proprietor for his private use or for his personal use, that is called as drawings. Got it? Next important term we see, assets. Assets are the items of value used by the business in its operation. So business operations ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ನ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ? ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್, in the house, what are the things we use for day to day, in our day to day life? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಸಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ವಿಸಿ, ಟಿವಿ, ದೆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಹೌಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ವೆಸಲ್ಸ್, ಏನ್ ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್, ಫಾರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ, ಡೇ ಟು ಡೇ life we see we own different assets, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರ್ತವೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾಗೇನೆ ಮಷಿನರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಅಸೆಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ತರ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Fixed assets. What is fixed asset? Fixed assets are the assets held on long term basis. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೋ, ಹೌದಲ್ವಾ,
ಅವನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಇಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಷಿನರೀಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಮಷಿನರೀಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೇನು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಮಷಿನರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೋಟನ್ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಲಿಯರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಸಿ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ remain in the business for long time, got it. These are the fixed assets. Next we see current assets. Current assets are the assets held on a short term basis, ಹೌದಲ್ವಾ. The assets in the business, we see the value of items remains only for short term basis, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅವನ್ನ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಶ್. ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು 10,000 ಇದೆ. 10,000 ಇಟ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಮೈನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಹೌದಲ್ವಾ. 10,000 ನಾವೇನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆನಾ, ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ remain value of assets for the current period. So tomorrow it may not be in the same value, okay. So they are called as current assets. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು 1 lakh ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 lakh ನಮಗೆ 10 years ಆಗ ಹಂಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. 1 lakh ನಾಳೆಗೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 lakh ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಸೆಟ್, ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಸಿ ಆಸ್ ಡೆಟಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಸಾಲವಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ 10,000 ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ 10,000 ಅವರಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಡೆಟ್, ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್. ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಅವರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು, ಹೌದಪ್ಪ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ. ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಅವರು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೆಟಾಸ್ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೇನೆ ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೋಡನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಹೌಸ್, ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, 1 crore ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ, ಹಾಗೇನೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ 10 lakhs ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗಿದೆ. ನಾಳೆಗೆ ಆ ಸೇಮ್ 10 lakhs ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ನಾಳೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ that will exhaust within few days, ಓಕೆನಾ. ಸೊ that remains only as asset today for the current period. Tomorrow that may be exhaust, okay. So these are the current assets. So these are different terms today you came to know. Tomorrow let's see some more different basic terms, okay. There are few more different basic terms like liabilities, creditors, debtors, purchase, sales, stock, gain, expense, loss, expenditure. These are different terms. I will explain in the next video, okay. So you all must watch the video
one or two times, then only you can understand it. Got it? Because you may not have much patience to watch the video at a stretch half an hour continuously. Got it? But one or two times, if you watch the video, you can understand it. You all must write the key points of this video and send a picture of it to my WhatsApp number. Got it? Okay. Thank you.